Do you know why we celebrate Te Wiki o Te Reo Māori in September? Let me tell you. Nearly 50 years ago, a group of people marched to Parliament to deliver a petition calling for Te Reo Māori to be taught in its own country. Thanks to them, the revitalisation of Te Reo Māori is a movement that continues to this day. They had future generations in mind, and so do we. These days, when we're staying at home, we're protecting our whānau and friends. So, this Māori Language Week, join us in protecting our people and our language. On Tuesday, the 14th of September at 12 p.m, the same date and time our ancestors handed over the petition, join us in honouring their legacy and help shape our own. Aukaha, te reo o te iwi. Ko aukaha, ko tōku tūranga waiwai. Aukaha, ngā kaupapa arohe. Aukaha, tōku tino rangatiratanga. Ko aukaha, ko ngā rangatira o a pōpō. Aukaha, te tai pū kōrero. Wa tauha whakatau ko te rangi e tu nei, ka tauha whakatau ko te papa e takoto nei, ka tauha whakatau ko te wiki o te reo Māori, rua mano rua te kaumātahi e tau nei ka tihe maurio. E tātou mā tēnei rā te tangi a te ngā kau ki ngā taiki papara o te reo Māori, nā rātou nei i whakapau i o rātou nā kaha, i whakapau i o rātou nā ngoi katoa, mo te oranga tonutanga o tō tātou reo Māori. Tēnei rā, ka hoki ki a kūtau, e moi mārire mai rā i te pō hoki wairua mai rā, kia mātou, ngā tamariki moko puna, e hāpai tonu nei te kaupapa o te oranga tonutanga o tō tātou reo, ka meha meha, reo mana tunga o tira, tō tātou reo Māori. Nā, kia hoki rawa mai ko ngā rārangi kōrero kia tātou e tābarama nau mai hoki mai rā ki te taumata kōrero. Welcome back to the podcast, the quintessential space to disseminate a little bit of esoteric knowledge. I can hear myself, my feathers are a bit ruffled, but let's get into it. Let's bring in our guest to kick off what is a massive week, Māori Language Week 2021. Let's bring him in, the man, the mystery. This man needs no introduction, and I can see him smiling as I'm calling his name out. Ladies and gentlemen, the one, the only, Mr. Julian Wilcox. E te tuakana e Julian, tēnā koe. Tēnā koe hoa me taku pōhe mihi ana koe ki te tai atu. I te pai o e nā kupu i haka mahi e koe, hei tā taki ake i tā tāwa kōrero i konei keu e whakaro ake ana, he tangata kē tō kai kōrero. E ko hanga mihi ana ki te hunga e whakaronga mai ana. Tēnā koe, hangararu a hau i te mea, e rongo ana hau i tōku anō reo, e pai ana, me hare tonu. E, kia timata pēr wā tāua kōrero, tēnei mea te wiki o te reo Māori, nā, i rongo i a koe, i a hau e mihi ana ki tērā hunga nā rātou i whakatakoto, i te huarahi hei takahanga mā te hunga pēnei i a tāua nei. He pehe o whakaro mo tēnei mea, mo te wiki o te reo Māori, i tēnei tau rua mano, rua te kaumātahi. Ka hoki aku mahara ki tērā kiriata poto i whakamahi e koe. I whakatākine e koe i mua tatākene. Ka ki te au i te kaumātua rā i a te oenuku rene. Nāna rātou i ara takitaki. E hoa tērā kaumātua he tohunga. Ko tonu hungaonga ko Auntie Irene rene, ka moe atu ia ki te tei rene, ngari no ngā rei, ne? He tuahine no matu rei. Tērā o ngā kaumātua rongonui o ngā titoa.
Ngari tupu ake tērā wahine, ki roto Ngāpuhi, tētahi taima. Ka kōrero koe i te kuia nei, ka whakarongo koe ki tōna reo, ka mōhio te e koe, nā Ngāpuhi anō ia i ako. He toronga o rātou ki roto i te taitogera. Nā ka kite au i te kaumātua rā i au te uenuku rene, ka tangi a roto. Nāna te tahi whakatau a ki ronganui e mea nei a hati ara e koe ko tōku reo Māori e. Nā i tēnei tau, rua mano e rua te kaumātahi kai konei tonu hau e wāna ngāna e matapaki ana e whakaaro i hoana he hanei tāku ki te reo Māori e ora tonu ai te reo Māori ki roto tonu i tōku whāmere ake, ki tōku whānau whānui, ki tōku hapū, ki tōku iwi, otira ki te iwi Māori. I te mea, ka hoki aku mahara ki tērā kaumātua me tēnā pātai i a hatia e koe ko tōku reo Māori e. Koe nā te pātai pē e tika ana kia uta, kia tuku rānei kia tātou katoa. Me ata whakaaro, me ata tātari rānei tātou, he haia nei a tātou mahi e ora tunu ai te reo i a tātou. Kia tārawa atu ki te wā e tā atu tātou ki mua i te aroaro o ngā kēti o hato pētera. Ka uia mai e ia te pātai i a hatia rā e koe ko tō reo Māori e, tā e au te kia ke ane ngā mahi o tia au. Nā he mahi nui e, harai te mahi māma. Me te mōhio iho ko hanga rarata mai, ko hanga poa mai te iwi Pākehā ki tō tātou reo Māori i aia nei, me taku mihi atu. E ho, etahi taima, ka kata hau i ngā mahi a etahi e tā waia nei te hunga Pākehā e ako ana i tō tātou reo o nge ka meha. Take e kata nau i te mea, he pēnei me tetahi mea a tāhua, ka whāia e te tini tāta. No rere he mihi tērā, e arohi ana e te Pākehā, ko te kounga, ko te pai, ko te atāhua, ko te tapu, ko te mana, e rātu hai kupu katoa e pāna ki tō tātou reo. Kua roa e maimuati ana, kua roa e poi ana, kua roa e manakohi ana e tātou roto te ao Māori e ngari he kupu, etahi wā he kupu e pahawa noi honei e ngā ngutu o te tangata, koe rere mani no hea noi honei, ko kore e tino aro i a tātou, he ha tātou e kore nei e maunei ki tō tātou reo. Nā reira, ka te tiro ka whakarongo atu ki etahi o ngā tohe etahi taima e meana, ko te iwi Pākehā e ako ana i tō tātou reo, ko hanga waikurangi a rānei ngā mahi whakanui i tō tātou reo, pena he hua Māori o roto, he hua reo Māori rānei kei roto, ka nui taku tautoko atu. Engari ko tāku ki a tātou, e hati ana e tātou iwi Māori mā i tō tātou reo Māori ke oro tonu atua i roto i ngā tātou. Kia ora. Te tuakana e Julian, nā tētahi koia te rangatira o te tarikawe pūrongo o whakaata Māori i ona wā. Nāna rā te kōrero mai ki au, kia kaue e pātai atu ki tētahi Māori anō ko ai koe. No reira, me pēnei pia taku whakataki i tēnei kōrero. Tēnā whakamarama hia mai kōrero mai, kia hoki tāua ki te tīmatanga o ngā kōrero mo Julian Wilcox. I ahu mai koe, i hea. Heha ngā mana, ngā tapu kei runga i a koe. Whakamarama hia mai mo te hunga kuare, kaore pē i te mohio ki a koe. Ok, e kei ngea au e te kōrero he kūmarake, te peru nei o roto o tautoro. Taku pāpā no Ngāpuhi, me pena pē te kōrero. Atu i te taitama tāne ki te taitama wahene. Mātou ngā warekake take ake no te kapotai. Nui ngā warekake e pōhehe ana no wei mā ke mātou. Engari take ake mātou no te kapotai. Engari ko tētai toro ngā mātou roto o te mā hure ki wai mā no roto Ngāti Korokoro, Ngāti Whārara. Engari tupu ake taku pāpā i tautoro. Tērā wāhi nui o e mea ana tētahi o tāua karanga matua i whakapuka ngia egi o te kōrero, te pito o te ao. O tautoro, ko tahi te kura, e rima ona marae, e hia rai nei ona wāhi tapu, ko tahi te wāhi toa nei nā Sarah Jane, o tautoro, i tupu ake i reira. Engari ko taku māma no te Arawa no Ngāti Tūwhareto. Kia moheo mai koe, tērā itai e pōhe he ana he Ngāpuhi nahe, engari ka hore, taku māma no Ngāti Tūwhareto no te Arawa, no ngā kingi o te Arawa, i tupu ake ia i o hine mutu. Ko tētahi tā ona no Ngāti Tūwharetoa, no ngā te whataiwi. Nā ko mātou tērā. Tēnā kōrero mai, e mohe ana tātou e mārama haere ana tātou, tēnā ingoa Wilcox no roto mai o te taitokere nau, engari, horekau pē e tino mohe o te katoa, tērā ingoa Julian no te Arawake. Kōrero mai no tēnā auaranga. Ingoa no tētahi waku matua, he karanga atu ngāne ki taku māma. Ko akara Julian tōna ingoa, ko Julian Club. He kingi ano, he kingi ano.
Engari ka hore roa I muri taku whānau tanga mai e rapu e ngoa ana taku māma. Ko oti ke, ko tatu ke, I waku karani pāpā, te taha ki taku māma me te taha ki taku pāpā, wai mā ngā ingoa, wai nganui nei, engari ko te ingoa tuatahi e rapu hiana e taku māma, nā ka whidina ki kawatu ia ki tetahi o wana karanga tungane, ko Julian Club te ingoa ka mea atu e hihiani ia ki tōna ingoa. Ka horo whakai atu taku matua, Julian ki tēnā ingoa. Ka tahi ka utaina ki runga iau, ka uhia rānei ki runga iau, ka whakamanahi au, ki tēnā ingoa nui ki au. Ka hore roa I muri mai ka mate taku karanga matua Uncle Julian. Ka nui taku aroha ki tērā kai mātou. Ko ia hauahanga mea ni, ki etahi ka whaka Māori taku ingoa kia huri ana, kia harani. I te mea ka nui taku aroha ki tērā waku matua, ki wana tamariki, kia Fred, kia Henry, kia Moana, I te mea he ingoa nui tēnā o roto o tō mātou whānau kingi. Nō reira, ka utonu au ki taku ingoa, te ingoa I homai e taku māma, e taku karairi matu e Julian kia au. Engari I tika tau no tō mātou whānau no Te Arawa tēnā ingoa. Tēnā koe. Kia kōrero tāua mō tēnei mea te Reo Māori. Nā te mea koe tēnei ko te wiki e whakanui nei tātou I tēnei mea te Reo Māori. E kōrero tia nei ko te reo kāmehameha, te reo manatunga, te reo ahatu, te reo ahatu. I timata mai tō whai I tēnei huarahi ki ngā taumata me ki o te Reo Māori. I timata ihea. E hoa, e maharanu e tamariki anau, ka he taku whakahua I tētahi kupu Māori. Te ingoa o tētahi paparehi hoiho ko te aroha, ne? O roto Waikato. Tō mātou whāmere, he whāmere peti. I te mea ko tō mātou whare ka hore pera rawa te matara atu I te paparehi hoiho o Trentham ki Pōneke, ne? Kia ora. Te mahi a taku pāpā he whakahaere whare here. Ana kei kōia ai ana ko ngā hoia, kei kōia rātou ko te paparehi hoiho nei o Trentham. Nā reira ka aru ngia e mātou ko ngā rehi hoiho e whakahaere te ana ki te motu whānui. Ka tahi taku māma ka ui mai ki au, ko hea ngā rehi hoiho nui o te rā, ka mea tu, kei tētahi paparehi hoiho ko te Arawa te ingoa, ka tahi taku māma ka rika. I te mea taku māma e haere ana ki te whare wānanga, ne? E haere ana ki te whare wānanga. E heo wara? O hanga whitu pēr ngā tau I au. Ka mutu, ka whakamāhoki taku māma, I te mea taku pāpā he tangata kōrero, he kōrero Māori. Ko taku krani pāpā, koia te kai whakamāori, kai whakapākeha o tai hākure jury, ki roto I te wharekōti ki rotorua. A ko tōna tuakana ko rāni era kingi no roto o te ala. O taku krani pāpā, mātou I te kōrero, mātou ki ngā whakapapo ngā kingi, ana mea katoa. Nā reira ka patu a taku māma e te whakamā. Ka rika pai, ka mutu e hare ani ki te whare wānanga ki Wikitoria I koia hirini moko mead man, ne? E whai ana I tana tohu reo Māori, nō reira ka patu a taku māma e te whakamā, ka mea mai ki au, ko te taria koe e au ki te kura o te aute. Kia timata tō aku I te reo Māori. Nā I pērā pu anō. Nā kia pono taku ki atu kia koe, mei kore ake ngā kaumātua o te tai rāwhiti, ko kore peu e timata ki te kōrero Māori. Ko anaru takurua mā, ko Ngahi Wita Ngaire mā, ko Te Aorere Riddell mā, ko Miki Tāmati mā, ko Morgan Hainga. O rātau o mātou kai o ko Te Aopehi Karano hoki te tahi koira o mātou pauako ki te kura o te aute. Nā ka timata taku ako I te reo Māori. Ko te kaumātua nei, ko anaru takurua, tani wha ki te haka. Hara mai. Me te aha ka rongo ka kite au I te aroha o tērā kaumātua ki tōna reo, ki ngā mahi kapahaka, me tana whakapono ki te hahi mihingare. Mātou ngā warekake he mihingare marika mātou. Nā reira ka tupu te aroha I roto I aia, kia timata tana whāngai mai au ki etahi kupu kōrero haktia ka hori tino aro. Ka timata tana taumarumaru I au kia timata taku aku I te reo Māori. Nā ka amutu taku noho ki te aute. Ki tētahi o ngā whare toa o te aute, ka rōtene te ingoa. Tai ka puta ka haere ki te whare wānanga ki Wikitoria, nā te nuinga o ngā kai o he tūhoe ke. A pau te marama, ne? A pau mā. A te riko ai Higgins mā, a Bebs mā, ko rātou mā ngā kai o. Tahi taku pāpaka mā harahara, ne? I te mea ko tōku reo, he reo Ngāti Porou, he reo tūhoe, Aro ia I taku reo, ka kore aro I te mea no tautoro o taku pāpā, mātou ki te reo o tautoro, mutu atu. Reo ke atu, ka nui te kuare. Hoi no, ka mea mai kia he rawa I te whakarongo ki tō reo kiha.
No muri rawa ka timata ku mahi ki te reo rirangi o tūpoko o teika. Nā waimari au I tau mātou matua pāpai a henare kingi, ne? No ngā Tēnā kingi o roto o te taitama wahi, ne? No Ngāpuhi. Te rākau mātua I tahuri aro mai kia au. Nā ka mea mai a te upoko o tika, me noho mai koe hei kai pāpāho, ka hore taku pāpai whakai. Ne? Ka mea mai, ka hore whakai, ka mea mai kia au, e hoa e hara tō reo I te reo tukanga. No reire, pai kia atu pia kia kawa koe huri atu ki te rā mai. Tahi taka mātua rā henare ka mea mai kia no, e pai ana māku koe ako. Nā I te rā taima ka taku mahi he tiaki kuia. Nā ko te nui ngō ngā kuia he mihingare no te kāinga. Ngā kuia nei ko Iris whānga. A moe atu e kia mana ki whānga he uri no ihaka whānga mā, ne? Tēnā koe. Engari ko tō mātou kuia Auntie Iris, no ngā peita I te taho tana pāpā, no ngā kabiti I te taho tana mā. Mokopuna na mai. Vera Morgan, no ngā mokaraka o te mā hure. Sophie Rako, no ngā wihongi, te tahi taha, no ngā poai, te tahi taha, no awarua. E hoa he iwi kōrero Māori. Me te tangi o te reo o te kāinga. Ache, ko roa rātau e noho matara atu ana I te kāinga, mātau ki te kōrero Ngāpuhi, men. Nā, koera taku kai. E hoa, kia pono taku ki atu ki a koe. Horakau aku patanga ki etahi o tutake, I tua atu I te whaiwhai ngā kuia, me te kaumātua nei a henare, kia rongo ai au I te reo Māori e kōrero ti ana, ne? E kōrero hia whānui ti ana I ngā wākatoa. Nā reira ka, e halau te tangata ere ki ngā karapu kani, hachia mātau puau ki tēnei mea ki te kani. E ngai ki hai au I puta atu ki e rā kaupapa ko tāku, he noho tahi me nei kaumātua kuia, te whakarongo ki o rātau reo me te ako. Nā, ko ngā mahi I te rātapu, haere ki te karakia, ne? I te mea koera nahe te wāhi kōrero Māori. I tua atu I ngā komanga reo Māori, ka haere ki te karakia kia whakarongo ki te reo ngā kaumātua, ki ngā kauwhau. Te whakapono neihia e nei karakia no roto mai o te hahi mihingare, ka aro nui au ki e rā kōrero I te mea he reo Māori. Reira, I pera puano, e ha, ka nui tēnā I te mea, kei te tahi huarahi nui roa ara tāu ai haere ani aini. Kari pera puano. I just wanna switch into English kia whai I meu kia koe I mua I te timatanga mai o tēnei whakapāhotanga hihi anau kia whakaputa reo rua e nei kōrero kia whai wahi mai I te katoa. Talk to me about some of those in those earlier stages, some of the difficulties you faced, especially being behind a microphone at, if not one of the most important iwi radio stations that we have in the country at such a young age. Yeah, I wasn't universally liked. Still the case now, apparently. And I had a thing about I wanted to use a reo that I had. Me and my mate, I won't mention his name, but his first name rhymes with Bevan, and his surname rhymes with Troughton. We used to go and use the reo that we had in any way we could, right? And so, you know, when you're young, you're trying to, you know, mahia whakapō mai tu ngā wahine, and kōrero Pākehā. You know, we go into the shops, into the dairies, and you'd see these Māori girls walk in, and the only thing we really knew how to use was the Lord's Prayer in Māori, eh? So, you know, these girls would walk in and we'd try and impress them, and I'd look at my mate and go, e tō matu I te rangi. And he'd go, kia tapu tō hingoa. And we hold up an orange. Kia mea tia tāu e pai. Well, of course, these girls are from St. Joe's, so they knew what we were on about anyway. But my challenge wasn't necessarily that I remember Katarina Mataira, Te Koko, saying to me, you know, ko te mate o te reo Māori, ko koutou. Tāne Māori mā. I said, she said, well, what's the problem with the reo Māori? One of the main causes of the reduction in usage of te reo Māori is Māori men. And I said, why? Keep reminding me to speak English, otherwise. And I said, why? Ka mea mai te kuiara, I te mea, ko tō koutou mate nui ko te whakamā. Me tō koutou mana. E pōhe ana koutou, he mana nui tō koutou. Tāne mā. E kore koutou e kōrero Māori, ka patua koutou I te whakamā, ka heke, ka takahiara nei tō mana. Ahau ahua rereke, maybe because I didn't think I had any mana, but I always use what I thought I had, right? My problem was kind of OTT. I'd try and go too far, right? But when you don't have a vocabulary-based corpus, not much of a great idea around sentence structure,
my biggest thing was I always felt like I was always trying to catch up. Not a kohanga reo student, not a kura kaupapa graduate. So I always felt like I was behind. Kia ora. Always trying to catch up. And if I can use a rugby analogy, which I'm prone to do on occasion, you know, when you're playing catch-up football, you get a lot of things wrong. And you make mistakes, and you knock the ball on and all that kind of stuff. And I did that a lot. But because I had an ability, uncanny as it may have been, to make people think I knew what I was up to, I would get asked to do whaikōrero and all this kind of stuff. And you're just kind of making it up. You know, you're kind of in it to win it, right? And so as a result, people start thinking, oh, okay, you know a little bit, I'm going to spend some time with you. But my biggest problem was trying to develop corpus and vocabulary and get the sentence structure right. And who do you go to learn all that? Well, the best place to learn all that is with old people. So, you know, you'd literally just hang out with old people. During the week, I'd hang out with Henare Kingi at work, and then in the weekend, I'd live with this 72-year-old kuia called Auntie Iris Whanga in her one-bedroom flat in Nainai, drive her to church, and Kōrero Māori. And that's how you pick things up. And then just subsume yourself. That's what I do, is subsume myself in the reo as much as I could. And then I learned a really cool trick of, actually, I heard Rangi Mātāmua say to me one day, if you want to learn to get your honours, if you want to get your honours in university, 3 hours a day you've got to do. And I thought, oh, transferable skill, same as learning the language. You've got to dedicate at least 2 to 3 hours a day to learn the language. And so I still do that now. And my modus operandi is 9 to 11 or 9 till 12 or 10 till 12, 10 till 1. That's my learning real time. And that's not necessarily the same as building corpus, but it's about, you know, going back at whakapa books, or, you know, ngā karakia, just kia maharatia ko ngā kupu e rā me katoa, you know, you've got to dedicate time. And then your only opposition, your only huariri at that stage is time. And if you don't have the ability to make time, drop something else off, build and learn. And it becomes discipline, right? And which is why I think if you've got some transferable skills, if you're a teacher, if you're an athlete, everyone's good at something. If you're an artist, there's a transferability of skills that you can apply to learning Te Reo Māori that can help you along your way. I just want to run with that when you've mentioned learning, the perpetuation of this concept of learning. How does, in the eyes of many students of the language, especially here in the North, Julian Wilcox doesn't sound like the first person who needs to continue that learning? Where do you go to keep learning, to keep stretching this corpus that you talk about? What sort of things do you learn? Yeah, I'm kind of lucky in that I've got an uncle who is a legendary scholar, and Dr. Pat Oiapa. I've got an uncle like Uncle Hone Sadler. I've got an uncle like Rereo Tamakiha, who know more than lots of other people, and certainly know a heck of a lot more than me. And you know, it's kind of interesting, right? Because when you get into kind of media and you find yourself on the front line, people start looking towards you, right? So I used to kind of look at the way that people would go, oh, I'm trying to learn off you. Can you teach me a few things? And just apply the same kind of approach to these kinds of people, right? And so I've been lucky enough to have people who have, for whatever reason, spent some time with me. But that's not as to say that I'll be anywhere near them. That whakatauki, e halau I te rangatira, he atahau no te rangatira, well, that's not even applicable to me. I'm not even in the shadow, bro. I'm not even in the forest. I kind of feel myself being on the periphery of kind of the expanse of knowledge that these people kind of have. But you kind of try and siphon up anything that you can get. Right. And then so long as you can pass it on in some way, shape or form. And the other thing I always try and do is source my knowledge, right? So I say, oh, well, I heard this from this person. O ko hanga he tō mihini hopu reo. Aroa mai aha. Pai. And so I kind of pass it on, and I'm always trying to source my knowledge so that people can either say, so what they can't say is, oh, Julian said. Because e mohe nau koe ki ngā mea o te kāinga. Ka mea, oh, tēnā koe, ngai tau.
Hei tāu, o tēnā koe pōneke, hei tāu, engari, ko tāku, well, anei te kōrero, nā mei homai tēnei kōrero ki au, anei te horopaki, anei te whanuitanga o ngā kōrero, anei te tino pūtake, nānei homai ki au I tēnei rā, hoatu. And so, I don't know if that helps. But anyway, that's kind of my approach to kind of learning is find someone, and I think this applies when you're learning the languages, find someone who you know is a little bit kei taumata ki atu. And me whaikoi tērā taumata, and as much as possible, talk to them daily if possible, hourly if possible. Try and find as much as you can, find as much time as you can with that person so that ka kake koe ki tēnā paira, ki tēnā taumata, ana ko whakapakaria ke ia koe, ko tā ngutu tō tuara, ana ko haere tunu atu. E harai te mea ka eke koe te tihi o te maunga, and that's the other thing I think people think that, you know, e whitunga tau ko tohunga mai koe ka hore. Tēnei mea te mātauranga he mutunga kore. Tēnā koe. Puta ia koe tētahi kōrero me tā ngutu te tuara. E hoki nei aku mahara ki te wai puta tuatahi mai tētahi amu BSA ki ahau. Iau e mahi nei ngā mahi ripoata. I toia hau ki tō tari, ko koe te rangatira o te tari kawe pūrongo o whakata Māori taua wāra. Koe rā tō kōrero. Tatatangi ahau I te mataku, ko taku ingoa me taku mana ka e tātangi ana e waiake rānei tuku mai nei tēnei amu okawa ki tō tau o whare. Koe rā tō kōrero mai ki au, te tau 2013 me tā ngutu te tuara, me matatoru te hioke. Me matatoru te hioke. Koe rā tō kōrero. E mautonu ana e rā kōrero, mautonu ana tērā kōrero. Me tāku e rongo nei, e hāngai ana tērā kōrero, kaua ki te amu okawa BSA nei, engari ki tēnei mea ki te whai, I te taumata, I te arapauta mō Te Reo Māori e kōrero nei tāua. He tika tērā ki a koe? E tika tunu tēnā. Hei whakapakari ake I a koe anō me pene pete kōrero. Kia māra mai koe ki tāu e whaina I te tuatai. Kia whae e koe tētahi ara e tai ai koe ki tērā wāhi e whaina koe. Kārua. Kā toru, kia rite koe, nā ko tāu e mea na ko tā whaki koe tahi atu e mea na ko tāne. Kia rite koe kia tā whaki nui a hamanga, nui a hemarani. I te mea te rāra e harai te ara māma. Kia ora. Tēnei mea te tangata I whānau mai ki tēnei ao mo te hate take. E harai te mea kia paitana noho I tēnei ao mutu atu ka hore. Whānau mai ia ki tēnei ao ko tāna, hei tōna otinga mai te mata o te whenua, kia tāko hangi e ia ki ngā uri hakatupu, ki ngā tamariki mokupuringa, ki ngā mea ka whai mai, e pai ai te ao ka mahu e hoki muri. Tēnā koe. Nō reira, e kore tātou, e ora ake, e pai ake, e kore tō tātou reo rā nei, e ora tunu atu ki te kā hore tātou, e whakapakari aki a tātou anō, kia whai painga nui ai te reo, kia whai oranga tunutanga ai te reo, tai hoa, haere ake nei. So it's never easy, but the point I think is embrace the challenge. You know, I mean, there may be people who are looking at the jersey, at the jacket I'm wearing tonight, and if I'm right, it'll be probably Chiefs supporters and blue supporters who let's face it, probably the worst kind of people we have in the country. You know, because they'll talk about titles and whatever. Being a Hurricanes fan is never easy, but you know, life's not easy, right? So embrace the challenge is my view, because you learn just as much out of the journey of the challenge as you do out of the win, right? And so the other thing I think is there'll be things that you pick up along the way on your journey as you're learning that will be of as much benefit, if not more so, than achieving the goal in the end. And so I think the real glorious thing about learning Te Reo Māori, and why so many Pākehā are starting to embrace Te Reo Māori and go on their own language journeys now, even though it's not of them, is because there is a lot of personal development that they take from learning Te Reo Māori that helps them in so many other ways, right? For us, well, we have a whakapapa birthright to Te Reo Māori. But the challenges that come from learning and ongoing learning, I think are of as much benefit to us, if not more so, than achieving the goal itself. Anyway,
That's probably getting a little bit too kind of lecturous, but there you go. Let's actually keep going with that. In the last week, Lord has actually released alongside the amazing plethora, I suppose, of artists, has released a Te Reo Māori EP. What are your thoughts on that? There has been a massive outcry, public outcry about a Pākehā woman on the level of Lord engaging with Te Reo Māori and taking our reo, our language, to a place that it wouldn't otherwise get to if it wasn't for Lord. A lot of people are saying, nah, e hara tera, he cultural appropriation ke tera, e hara tera, he roto tātou reo he me kawe mā Lord ki hea noa tu I te ao. He peheo whakaro ki te rāhuatanga. Ka nui taku mihi ki tētahi, harai te kōtero, ki tētahi wahine Pākehā I tipuake ki taka puna I taku mahara. Te raki pai whenua, Te raki pai whenua, I rarau te maru o ona mātua Pākehā. Kua tahuri mai ki te aku I tō tāua reo. Ki te waiata I tō tāua reo. Ka mutu kua whai wāhi ki te mahitahi me te tohunga nei a Timoti. Ka nui taku mihi ki aia. Ka rua, Māori mā. Ngā mea ki au he pōhehe. Engari ngā mea whakaaro iho ana he murunga tēnei I te pātaka iringa kōrero o te reo Māori, o te ao Māori. Me pene pēr taku kōrero. E oho. E oho Māori mā. Ko te ao hou tēnei. Kua mai moatia tō tātou reo Māori e I wike. Ne? Ko tā tātou mahi, he pupuri I te mauri o te reo. E hara tā tātou mahi, I te haukoti I te aranga mai o tētahi tangata, o etahi atu tangata, o iwi ke atu ki tō tātou reo, ka hore. He āwhina I a rātou, ki te ako I te reo, e ora I te reo I tōna o te ngāke. Pēnei ko hae ana tātou he horora no tēnei wahine ki te ako I te reo, ki te mau I te reo, ki te kōrero I te reo Māori, I te mehe koi te henengaro, e rā tuhai ahuaranga katoa. Akati, he harawa tāu ki au ake, ki au tamariki ake, ki au mokupuna ake, e ora I te reo I roto I a koutou. So for me, I'm not that kind of hostile. In fact, I embrace the whole journey of others to learn the reo Māori because in my view, provided you're working with your own whānau, tamariki mokupuna, to embrace their journey with Te Reo Māori, then I wouldn't understand why they wouldn't want to walk hand in hand in future with Pākehā who know Te Reo Māori. In actual fact, if they're able to speak Māori with Pākehā, he oranga reo Māori kei roto. That's my kind of philosophical view. I think the other thing is there are other Māori who haven't had the opportunity potentially that Lord has had to be able to work with institutions like tā Timoti Karetu, and I understand that. And potentially for those of us who have had the opportunity to go to Kōrero and see the man in action and be told off by him for the wrong use of the plural possessive pronoun in a sentence, we've probably been lucky and fortunate to have direct contact with those kinds of people. So to a certain extent, I understand that. What I don't understand is that why would we want to try and truncate someone's opportunity to learn a beautiful language that is ours? Our role, in my view, is to look after the mauri of that reo, and we will teach it to ourselves. And if others come along on the journey with us, then all the better. That's my personal view. Let's just skip forward in this chronological timeline. I want to take that young Māori, that young Ngāpuhi Te Arawa boy who worked at Te Reo Irirangi o Te Hiku o Te Ika, and I want to fast forward to the 28th of March 2004, one of, if not the most momentous days in Māori broadcasting history. Tell me what you were doing on the steps of a Newmarket building on that day. What are your memories of that day? Well, I was actually meant to be running a kōrero at AUT. True. And I hadn't told my mates, Jason King, Valent Smith, and Machu Rātima, now Dr. Machu Rātima, that I had to be at Whakata Māori for the night before rehearsal and for the 5 o'clock karakia in the morning.
And so I took off at like 3. I was at the marae and I took off at 3 o'clock in the morning and went to do the dress rehearsal. Anyway, what people won't know is that week, 3 days before the launch, there was a massive bust-up between Whakata Māori and many of the independent Māori producers. There was a massive bust-up around, particularly to do with the amount of money that could be given to independent producers to make content by comparison to the amount of money that they could get, that Pākehā producers could get to make content on TVNZ. It simply wasn't the same level playing field, and I understood. And it was a big bust-up. Yeah. But the political situation at the time was that you had Jerry Brownlee and Dr. Don Brash and others saying this is a complete waste of money. And I'll be honest, there were others of our friends and whānau at TVNZ who were saying the same thing. In fact, I know there were people saying to us and to staff members, have you got a mortgage yet? I'd take out another loan because that ain't going to last. 3 months, 3 to 6 months was what people were saying. Because, you had the John Davies stuff, and this is going way back into the history of it, but, you had Aotearoa TV, which, by the way, again, is a complete misrepresentation of the work that Aotearoa Television did in its time. It produced more hours than it was contracted to do. But you had the history of that and what many considered to be the stain of, which was a complete misrepresentation of Māori broadcasting, which wasn't the first time and it isn't the last, that said that this was a complete waste of taxpayers' money if National became the government. And by the way, that was pretty close in 2005. Let's not forget, they were going to ditch Māori television and give all that money to fund for more books so that Māori kids could read in school. That's what they were saying at the time. The other thing that people don't know was there was meant to be a massive storm on the morning of the 28th of March. It was meant to be an absolute crappy weather day, right? Yep. And I remember thinking, wow, this is going to be interesting. And so if you put all that stuff together and you think what happened on the day where actually dawned a beautiful morning and Te Ariki Nui, Te Atairangi Kāhu, and Te Aopehi Kara, and Maihi Nikora, and others, and many of those who are no longer here, Taku Tai Wikiriwhi and all those ones. Iru Thompson, who did the Krakia with Warena Taua. Anyway, I could go on. I remember thinking, wow, this is amazing. And everyone packed out Newmarket, Newmarket, uptown Auckland, Pākehā Nation. And there's 3,000, 4,000 Māoris outside Māori Television. And I remember thinking at the time, well, this could be a real seminal moment. And then I turn around and Niwa Milroy, who's co-hosting with me, is crying. And Akara Was turns up, and by the way, he was in that bust-up 3 days before the opening, and Don Selwyn, who didn't turn up to the launch as a result of that bust-up. Wow. And Akara Wasi turns up, and I remember we interviewed him, and he broke down crying. Because there were so many people who wanted Māori television to happen in their time, and they never lived to see it. And he had the decency and the honour to turn up on the day, despite the bust-up that happened the week before, and he broke down crying. And to be honest, I think about it and I have a bit of a cry because we were meant to fail badly. Everyone wanted us, not everyone, many people wanted us to fail, including some of our own. And my undivided approach to the whole thing was, I'm going to prove you bastards wrong. That was my whole thing. And that was my kind of thing to it. I don't know. It's emotional because because I'm not there anymore. I miss it. But anyway. It must have been an important, it must have been huge for you standing on those steps, seeing the likes of those people walking towards you, the karakia going, the wairea going. You've got the Māori Queen walking towards you with a camera rolling live and you're giving the commentary. That must have been a massive moment in your broadcasting career. Did you understand the true magnitude of it all at that time, or was it just something that you were just sent in to do? Jules is the man to do the job, as you proved to do the job again and again and again over your nearly
more than decade-long career at Māori TV? Well, to be honest, I didn't want to get told off for getting it wrong. You kind of live in fear when you're in those kind of moments because, your aunties and your uncles and your cousins are all watching and they're going, don't you stuff this up, And I remember Huirangi Waikerepuru was there and he kind of looked at me and nodded like as if to say, oh, you again. Because, he was our kaumātua at Tūpoko Tika. And I remember, actually, we had a big wānanga at Tūpoko Tika i Te Reo Māori, Kōrero Māori. And ka tukuna te pātai ke Huirangi e Piripi Walker. Piripi Walker said to him, e hui, pai ana ke Kōrero Māori mātou i runga i te reo rangi o Tūpoko Tika, ka mea mai a Huirangi. Engari kia kaua e nui. Anyway, that fella was awesome, man. And anyway, I just think of Huirangi because he's no longer here either, right? Anyway, no, I was mainly worried about about not stuffing up, to be honest with you. And everyone else was kind of really. And the other thing was we had all these old Māori broadcasters and crew. That was the other thing. We had all these crew that turned up who just gave their time for free. Who were part of independent productions, by the way, all turned up and said, what can I do on the day to help? So I was just freaking out that everyone was just, so emotional at the time. And all I was really worried about was making sure we got through the day and didn't stuff up and kind of upheld the mana of this taonga of whakaata Māori. And then if I may, Daniel, I'll talk about the less formal parts of the day where we got to 12 o'clock. We'd done a 6-hour broadcast. And we got to 12 o'clock and everyone was like clapping and yahoing and they said, we're going across the road. Now, Māori Television, across the road from Māori Television, there was a place called, actually now I'm regretting mentioning this. I wonder if this is a good idea. No, it's all right. No one's watching. Across the road, across the road from Māori Television, there's this thing called the pool bar. And all the crew were over there. And I had to be back on air at 7:30. Actually, it was 8 o'clock was when the news, this is the other thing, we did news at 8 o'clock, Mao ko Ngāri Mu Daniels. And we had to be back actually at 6:30 for the news. And I went over to the pool bar and I couldn't believe, and there were kaumātua and staff and the CEO and all the executive staff over there. And people who couldn't make the dawn but came over afterwards to be a part of the day. And it was packed with all these people just celebrating, and that's when I kind of thought, wow, this is bigger than us kind of thing. This is you had all these kind of bastions of Māori broadcasting who were there and celebrating. I was going, oh wow, that's interesting. And then but you're in operation mode, right? So you had to go and do the news at 8 o'clock, and Ngāri Mu and I would do this thing where she's quite a serious, tū in there. Actually, Te Mahuruhura, but anyway, it's different to Māori. Anyway, and she's serious, right? And so my thing before every show of Te Kaya was to try and crack a joke and said she'd laugh. Never did. Professional ads. Never did, bro. Me, on the other hand, was like, trying to bit of levity and all that kind of thing. But yeah, it was an amazing day, and I still think about it a lot. I am seeing as we're talking about informalities and Māori television parties, I just want you to touch on if anyone has been to a Māori television newsroom party, they will know that you are a weapon with a microphone in your hand and the karaoke screens ready to go with Quando, 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 the great Engelbert Humperdinck song on cue. Tell us about that. Where did that come from? Well, actually, my preferred song is Kissin' in the Back Room by the Drifters. And then my next song is a Rick Astley classic from the 1980s called Strong, Strong Man. No. We, hey, he Māori tātou, he iwi waiata tātou. And I always used to try and jazz it up a bit by doing a karakia. Te kapangutu hau ara, actually. Anyway, we're going way too into it, bro. You're losing audience. But no. It was, they were awesome days, and I'm sure that the group Māori Television is still working hard and hopefully maintaining that tradition of celebrating every win just as lustily as it did in the time when we were there. Tēnā koe. Kia timata pia tātaua whakakapi hare i enei kōrero I wanga I a tāu I tēnei po. Nā te mea e kua eke ki te whātekau mārima miniti. Te nuinga o tērā whātekau mārima miniti. Ngā kōrero pō hau noi. Kuia.
I just want to be able to offer the 775,000 viewers that I have on this platform some pearls of wisdom when it comes to, because we're in Te Wiki o Te Reo Māori, and there is a huge focus on one, engaging with the language, and two, sticking the course when encountering difficulties. E kōrero tia mai nei te taitokere nei ko ngā pakohu I te rori, ne potholes in the road, not to be deterred by the small obstacles. What can you tell us about that? Some pearls of wisdom that you can give some of our listeners, some of our viewers, when it comes to this Te Reo Māori journey that we all seem to be on. You may or may not be aware that I'm a bit of a follower, adherent to this kind of school of learning about kupe and the kupe traditions and all that kind of stuff. Kore tā te aha, mātou te māhurehure, kore rana mātou mō kupe. Only one hapu talks about kupe more than us, and that's probably Whirinaki. Te ikutu ne o maana o ko kupe te tangata. So there's a lot of learnings out of those navigational stories that I think are really important. One of them is that navigation is not a single role. It's not a singular role. It's not an individual role. It requires complementarity. It requires coalition. It requires coordination. And so, kawe haere takitahi. Now, this is the interesting thing, because people will say, well, I don't have any hoa haere. It is much easier to be able to do it as a whānau. Now, I don't mean whānau as in familial kind of Pākehā sense, right? I mean he whānau haere tahi. And so if you can go on the journey with others who are on the same journey with you, me whānau rawa te haere, ka māma ake te haere. So that's one thing out of the kupe tradition, which talks about, which everyone talks about kupe, but they don't talk about the ones who went with them, or nuku tawhiti, right? They forget to mention, even though it's in the karakia, te hoi nā kura, paupoto, e rātu hai hoa haere, I haere tahi me ia. E hara tērā haere I te haere takitai. So me haere a whānau, me haere takitini, e māma I te ako. Ka rua, if you can, attach yourself to someone, as I said, it might be someone who's a little bit on a different level than you, or a higher level than you. Don't think about heroes. Think about poumanako. Think about aspiration. So don't think about someone who's a hero, because if you think about a hero, you're never going to get there. I mean, we could all try and be wharehuia mauroi, right? We're never all going to be wharehuia mauroi. So think more about the aspiration of those kinds of people that they give, and to exemplify their actions and the teachings and the way in which they teach, which is the other thing. Because the other thing that really helps you retain knowledge is the way in which you learned that knowledge in the first place, because then you can go on and reteach it to yourself and to yourself. And then the reason why so many people who learn the language become really good teachers afterwards is because they exemplify the way in which they were taught. So it's to exemplify the way in which you learn. So the learning is contextualized by the people that you learn from. So try and find a poumanako, he ara whainga, he tawira, he reita me tohunga rawa atu ka hore. But think of someone who can be your kind of aspirational kind of leader that you can follow and learn from, and then exemplify their actions in the way in which they teach, so that you can teach that down the track as well. And then the other thing is have fun. I mean, there are so many people that stress out about learning Te Reo Māori, right? They think of it as in the Pākehā way in which they learn, which is go to an exam, I might fail. Or go to a class, I can't remember the word to say, I'm going to clam up, ka mata ngere ngere te arero, taika noho wahangu, ko moko na hahia rani tō māngai, and then you don't want to say anything in the class and you think you've failed. There is no failure in learning. The failure is in stopping to learn. Right? It's the old adage that people used to talk about running, is that the first thing you have to do is put the shoe on the foot. It's the same thing. Now we're in Zooms, but the first thing to do is put the shoe on the foot so you can get back to the class, or so you can get back into the place where you were learning. And the only failure is in not going back. And funnily enough, it's all embracing. But don't think of it in that Pākehā way of learning, in my view. I always thought about it as a fun way to kind of learn. And a tātou te iwi Māori huri no Māui he hianga. So we've got to have fun, And I think I heard someone on Te Taumata previously talk about te reo and reo ngahau. Ko te ngahau, kei roto I te reo. Ko te reo, he ngahau. He noa o te reo Māori, he tapu o te reo Māori. So we used to have Paul Weddle Henengaro.
have mastermind kind of competitions and quiz nights in a pub, talking Te Reo Māori and trying to learn Te Reo Māori and having fun with Te Reo Māori. And ka mahara ki etahi whiu makakohatu mai ana ki a matu, mea ana takahi ana matu I te tapu me te mana o Te Reo Māori. Ka hoki aku mahara ki a te haumihata ka mea mai koe, ka mea mai ko Te Reo Māori, he tapu ona ko Te Reo Māori, he noa ona. Kia ora. No reira, so much as possible, have fun with it. And yeah, that's about all I can give. There'll be others, but I can't remember them off the top of my head. Haramai. E te tuakana Julian e hehe anau kia tuku I taku mihi kia koe. Mau I whakau mai kia noho mai tāua ki tēnei taumata kōrero I whakauritea. Kia puta mai he māramatanga ki ngā kaiwhakarongo, ki ngā kaimā takitaki, ngā tini kaimā takitaki e koa eke ki te kotahi miriona. I aia neina, hunga e mātakitaki ana I a tāu e pahupahu ana I tēnei po. Tēnei rā te mihi nui kia koe. Me ngā tini raumaharatanga, mō tō tāua whare kōrero mo whakata Māori, me te huhua noa tu o era, ko ngaro I te tirohanga kanohi I aia neina, ko ngaro I a tāua I aia neina. Tēnei rā, ko te mihi nui kia koe te tuakana Julian. E mihi ana I te kaupapa I whakahaere tia koe. Tēnei kaupapa e karangi ani ko te taumata. Me tō tāua mōhi oiho he hati tino tikanga o tēnā kōrero, reo toi o tātou whare kōrero, o tātou whare huihui ana mea katoa. Nō re mihi ana ki te kaupapa nāna I a tāua I tū hono I tēnei po. Akoa pō hauhau e tei o ngā kōrero, engari he kōrero I runga I te aroha ki tō tātou reo. Kapoi. E tātou mā, that is us done and dusted for the first of 5 Te Wiki o Te Reo Māori specials this week. Tomorrow evening, we have another set of heavy hitters coming in to pack a 1-2-3 punch, the follow-on from Mr. Julian Wilcox himself. I will leave that for social media tomorrow. That is us done and dusted. You can get us on Facebook, on YouTube. You can get all of the audio at any place where you get all of your podcasts. iHeartRadio, Spotify, Apple Podcasts, te mea. We're all over the show. Kia hoki anora ki era kupu hei whakakapi ake I tēnei te whakapāhotanga tuatahi o tēnei Te Wiki o Te Reo Māori. Long live the wānanga. I am Rangatiratanga Harrison, joined by the man himself, Mr. Julian Wilcox. E tātou mā, pō Māori.